we are back. Thank you so much for staying with us here in studio with a team of experts, aggregator and a farmer as well. We are discussing all matters avocado farming in Kenya. And before we took a break, Mr. Karanja alikuwa anatuambia ukifanya mambo ya harvesting unatumia hii fruit picker kwa sababu international market inataka hii na hii na hii. And I'm wondering, kwani local markets sisi hatuna standards ama namna gani? Is it fair that we work so hard to make sure the international market is eating a prime produce, alafu sisi hapa Kenya rejects ndo tunakula? So why do we keep pushing the message international market, international market? Thank you, Gena, for that question and that concern. And let me be very honest. This is the position of the Kenyan farmer, that we want to sell the best and consume the reject. That is the full honesty. But we should turn that ideology. We should turn the tables and consume the best first for our health. Right. So the fruit picker is just for reducing the losses. Let me use that, reducing the losses, because why do we get these rejects? Improper harvesting and also the other issues of pests and the diseases. So people can use this, and this is very friendly even for the old people. Right. You can harvest all your fruits. I would also like to talk about the management of that tree. How much is it? This one is about 3 meters, around 6,000. Okay. But you can adjust it to around 10 meters. All right, great. Thank you so much for that. Kwa hivyo naambia wakulima watumie a fruit picker when they are picking their avocados. Si ndio? Yes. Mr. Amos, wewe pale kwako kwa shamba, ukifanya mambo yako ya harvesting, unatumia fruit picker ama unapanda huko juu tunatingisha mti? There before I used to use the local method. Vijana wanapanda juu kwa ile miti kubwa. But when I came to learn that mti hatakiwi kuwa more than 12 foot, ndio uweze kuchuna ukiwa chini na asipande juu sana. Then Mr. Karanja came to my place. My shamba is a demo. So he introduced me to this picker. And I used him. Right. And they are very good because hiyo tunda haiharibiki. Inakata, inaangusha kwa hiyo kabag. Inaenda tu ikiwa vizuri. Because the moment it hits the ground, it's not good for export. All right. Thank you so much for clarifying that. Catherine, wakulima wa Kenya sana sana hawapendi kusikia kwamba tunaenda kuchukua chakula kutoka Tanzania. Unasikianga vitunguu zikiingia, wakulima wa vitunguu wamekasirika, competition from neighboring countries, bei yao iko chini, alafu wewe ndio huyo uko pale umeenda na matraki ya magari umeleta avocado into the country. So help us understand, as an aggregator, wakati unaendea avocado from Tanzania to bring to Kenya, are there licenses that you have? Is this business allowed? Alafu ni nini umeangalia hapa Kenya that has made it hapa hakuna choice, lazima tuende TZ tuchukue avocado? So ukiingia katika hiyo sekta, pia mimi nataka kwenda pale Tanzania nilete product wakati the production is low in Kenya. What is the certification process for that? One, if you're importing avocado from maybe Tanzania or Uganda, you're given a license, importer's license, which I have. Then if you're buying locally from maybe Kenya, you're given horticultural marketing agent's license. So we have 2 licenses, one importer's license and the second one horticultural marketing agency license. So we operate through, we are licensed. Right. Yeah. Are they renewable after a year? Yeah, they are renewable yearly. All right. Yes. Great. So production at Kenya, you can confirm it's very low. So it's very low. Necessary for you to go for them from Tanzania. Yes. All right. Yeah, it's very low. And Tanzania harvest a lot, as I said, because they have big lands and farm. The other thing is in Tanzania, as I said earlier, and I will repeat, there is quality consistency. They wait their fruit to mature. So as we see this fruit now, its condition is because it did not mature. So and when the fruit it fails to mature, it will not ripen in Aoza.
So, but when the fruit matures, it will give a good oil content. Yes. Good. Na tuko na mafuta hapa. Mr. Amos will be talking about that. Yes. But before we get that, kuna maswali hapa from some of our viewers. Jeremy, I'd like for you to help this viewer of us. Anauliza, are the mites, that is the pasture mite, found on the top side or the bottom side of the leaf? Na bado kuna mwingine anasema, what will I do to save my avocado from hailstone ama mvua ya mawe? Alright, so Jeremy, hii mite inaonekana juu ama iko chini? Okay. Thank you very much for such kind of a question. It's a genuine one. But those mites are found underside of the leaf. Okay. Actually, when you are spraying, you are supposed to target the underside of the leaf. Alright. And also the fallen leaf should be sprayed or collected and dumped somewhere else. Right. Not in the farm. What is the best time to do the spraying? The spraying is usually advised to be done at the morning or late in the evening. Okay. The reason as to why we do that is because those mite doesn't have a lot of activities. All right. So actually you'll be able to target them. All right. Yeah, because they are on their webs. Great. Na huyo ambaye anakabiliana na mvua ya mawe? Kukabiliana, hailstone is a bit difficult to answer that question because it's a natural calamity or something that we are not control of it. But actually what we can advise him is to make sure that the tree is strong enough. Yeah, strong enough is actually the issue of nutrition. All right. We have to feed our trees. I think I can add something on that. On the attempts to control the hailstones. They can also use weed breaks. Plant other trees, maybe on the periphery or together with the avocados, but make sure they check the family of these trees so that they can be planted together. That is what we call mixed farming. Yeah. This, when the fruit is maybe near maturity, they can do bagging. Bagging is where you put the fruits and close them in a bag. So this way it will protect, the bag will protect the fruit from the hailstones. What kind of bag? Just simple bags, like the Uhuru bags that we have here. You can just cover them and tie. Utaeka ngapi jamani kama mti imezaa sana? There are so many, but you can protect a number. Yeah, you can protect a number, but also the bags that we use, we must make sure that the sunlight is also able to penetrate. There is a good air circulation to prevent fungal infection. All right. So ajaribu sana afanye mambo ya agroforestry, mixing with some trees, but angalie familia ya hiyo mti, alafu pia afunike na bags. Yes. All right, great. Kuna mwingine anauliza, hi, I'm Davis from Kisii County. My avocados developed some strange spots on the skin which later lead to cracking. What could be the reason? Kwa nini develop a strange skin? Lakini kabla mjibu hiyo swali, tuko na simu. Josiah? Habari ya Josiah? Salama madam. Asante sana kwa kutupigia simu siku ya leo. Naam. Uko na swali? Hapana, tuko sawa, mnaendeleaje na kazi? Josiah huyu ni mkulima kutoka Tanzania. Asante sana Josiah kwa kutupigia simu siku ya leo. We are happy to have you here. Lakini tungependa sana kusikia kutoka kwako. Tunasikia production ya Tanzania msimu huu imekuwa nzuri sana ukikompea na hapa Kenya. Unaweza sema ni nini imechangia pakubwa production yenu imekuwa nzuri sana? Okay. Sahihi kabisa. Kwa kweli kwa Tanzania sisi tuna mfumo ule wa kwanza tunaenda kuvuna kulingana na mazingira ya kila eneo. Huku kwetu tunaita mikoa. Ile mikoa tunavuna vile halmashauri inafanya utaratibu wa kuangalia wapi matunda yamekomaa, yanapimwa. Sasa haya wanaweza kuchuma kwa mfumo wa fresh, na baada ya hapo wanatoa tena dry matter inasoma vizuri, wanaruhusu kuchuma kwa maana ya reject ambalo ni grade 2. Na ikitokea hivyo kabla ile mikoa au ukafanya kabla bila wao kama serikali kutoa vibali, mtu anakutana na faini kubwa na kuzuiwa kabisa kufanya hizi biashara. Kwa hiyo kuna msimu kabisa tuna mikoa ambayo inazalisha vizuri sana parachichi. Kuna mkoa wa Mbeya, kuna mkoa wa Njombe. Kwa hii inaenda kulingana na inafunguliwa kulingana na msimu vile ambavyo matunda yanakuwa yamekomaa.
Aha, hebu zungumzia hapo kwa fine, kwa sababu changamoto moja kubwa ambayo tunapitia sasa ni watu wengine wanafanya harvesting even when the fruit is not yet mature. Uko kwenyu mtu akipatikana anavuna tunda ambalo bado halijaiva, ukizungumzia fine, a heavy fine, ni kama pesa ngapi? Alafu any other consequences ambazo utapitia ukipatikana ukifanya kosa kama hilo ni gani? Hapo kwa kila halmashauri tuseme kila wilaya inakuwa na utaratibu wa faini zake. Kwa mfano Njombe kwa sasa hawajaruhusu grade 2. Bado tu hapo kwenye grade 1. Kwa mtu akionekana amechuma hiyo ni almost 2 million anatakiwa alipe. Sasa 2 million ukiconvert na hela ya Kenya hapo unaweza kaona unapata ni milioni 2 za Tanzania. Hiyo ni fine. Mtu amepatikana amechuma matunda hajawa machua. Alright. Na huku milioni 2, na hata huku na imetangazwa kabisa hata huku Tukuyu kabla hawajaruhusu kipindi kile wamezuia, tulizuiwa kweli na watu waisimama, ila wale waliopatikana walikuwa wanalipa faini ya milioni 2 mpaka milioni 3. Aha. Alafu na sesi ile ya ushuru ya kile kipeto kimoja kile ile badala kina kilo 100, badala kwa sasa ikiwa noma unalipia 1,800 ya Tanzania, walikuwa wanatoza 4,600. Alright. Unajikuta mtu gari moja kwa tani 10 unakuta umelipia almost milioni 1 na 800. Faini na ushuru. Wakati kwa kawaida wakati msimu ukiwa umeruhusiwa unakuta unalipa ushuru 160 ushuru tu, wala hamna haja ya fine. Alright, asante sana. Ni kubwa na wamedhibiti hilo na limewezekana na watu wamezuia matunda, kwa hiyo yanalipwa, yanachumwa kwa wakati na baada ya vibali kufunguliwa tu. Alright, asante sana Josiah. Pengine ukimaliza, kwenyu mnapanda sana Hass ama ni Jumbo ama ni Fuete? Ni variety gani inakuzwa sana pale Tanzania? Variety ya hapa kwetu iko vizuri sana, inafanya vizuri ni Hass. Aha, asante sana kwa kuzungumza na sisi kutoka Tanzania. Wasalimie wengine ambao wako huko. Tutakuja kufanya ukulima wa avocado kule kwenyu, tuone jinsi mnafanya. Asante sana Josiah. Thank you. Karibuni sana, karibuni. All right, umesikia kule ukipatikana when you're harvesting a mature fruit, 2 million Tanzanian money is equivalent to about 100,000. Yes. Hapa kuna faini kweli ukipatikana? Jeremy, hakuna faini. Sasa hizo ndizo regulations tunataka ndio tuzuie sasa kuvuna matunda ambayo hayajakomaa ambayo yameaffect export yetu sana. So closing the window, so we are taking a break. Wacha tuchukue break. Naona hapo mnataka kuchangia sana. Kwa hivyo closing the window alone is not enough. There have to be fines, because last year the window was closed on the 20th of October 2025, ikafunguliwa 2nd of April, lakini bado harvesting iliendelea, si ndio? All right, there you go. We've learned in Tanzania the fines are very heavy ukipatikana unavuna matunda ambayo hayajakoma, and those are the same policies we are hoping can be implemented in our country as well. So we are taking our second break now. We come back, tutafunzwa na Amos mambo ya kutengeneza mafuta kutoka kwa hiyo avocado yako ambayo unaambiwa it's a reject. That and more when we come back from this break. Kenya's Gold. Right, we are back. Sasa tunataka kufundishwa na Amos. Uko na mafuta hapo. Hebu shika hiyo mafuta watu waone. Na hii ni mafuta ambayo umetengeneza kutoka kwa avocado. Yes. Hii ni ya kujipaka ama ni ya kupika? Hii ni ya kupika. All right. So umetengeneza na avocado gani? Ile imeiva sana ama hiyo tunaita reject, rotten, ni gani ambao unatumia kutengeneza hii avocado? Well, avocado yote inaweza tengeneza hii. Hata ile mzuri, hata ile reject. Right. Lakini ile mzuri sisi kwa sababu tunatafuta pesa, tunauza nje. Right. Sasa ile imekataliwa kwenda nje kama hii. This is a reject one. It cannot go out. Aha. So hiyo reject, we have a value addition. Right. Mkulima usiende hasara. Hii mafuta ikienda kutengenezwa huko nje na wanatengeneza na hii tu reject. There is a way you make this mafuta. Ikienda nje itengenezwe, pesa ni mingi sana. Right. Na so, unatumia kama avocado ngapi ndio uweze let's say 1 liter
of that oil. Now, is there any expensive machine ambayo wewe unatumia? Kwa sababu pia hapa tunazungumza na mkulima mdogo. Ukianza kumwambia hapa machine nyingine utampoteza, si ndio? Yeah. What is that machine pengine kama uko nayo ambao unatumia, na unatumia avocado ngapi ndio uweze kutengeneza hiyo mafuta kama lita 1? That's a very good question. Hakuna machine hiyo expensive unatumia nyumbani. Kwa hawa watu wanatengeneza wako na machine worth millions. Sasa mkulima mdogo hutaweza. But at home, the only tool you require is a knife, a plate, alafu na kijiko. Scoop out hiyo imeripen, hiyo ya reject. Ikiripen, you scoop out. Alafu ianike kwa tray, room temperature. Alafu there is a fermentation period which goes on like that. For how many days? For 8 days. Right. 30 to 35 avocados, uko na 1 liter. I don't want to preempt the process. Okay. But for those who would like to know, you share my number online. Sawa sawa. Nitawafundisha. Nimefundisha wengi sawa, na wananipigianga simu wananiambia mafuta yenye wanatumia kupikia safi kabisa. Right. And I think that's a good initiative. Umeona kwa hiyo statistic tumefanya leo 2025 we imported fat and oil about 150 billion. Kama tunaweza embrace mambo kama hii tunaweza punguza hiyo base. Yes, at least. Right. Thank you so much. Wacha tukuje kwako Mr. Jeremy, unaulizwa why are my avocados developing a small hard nodule from inside the flesh ikishaiva? Okay, it's a nice question, and I'm here to address that because that is my professional as an agronomist, actually to diagnose those fruits and trees generally. So the major challenge that usually you see your fruit has some dark patches that go inside the flesh. The first sign is anthracnose. Anthracnose is the first sign. The second sign, you'll just see some star-shaped black mark on your fruits. That's what we call fruit fly infestation. And we have three types of fruit fly. There is one we call Bactrocera, the other one Bactrocera dorsalis, Ceratitis capitata, and Ceratitis consaya. So generally what affect avocado, I have to specify avocado. For the three types of fruit fly, it's Bactrocera dorsalis and Ceratitis capitata. Those are two major, and there is another one we call mosquito bug. You will find that it has drilled some holes on your avocado. Kuna white oozes or something exudate that comes out of your avocado, and when you cut it, you find that it's circular. That is a mosquito bug. And how do we deal with fruit fly? So huyo umesema huyo mwenye akona nodules ndani ya tunda ni either hiyo ugonjwa ya anthracnose ama fruit fly damage. All right. So I want to talk generally about the fruit fly, then my colleague will talk about the So you have like 30 seconds to do that. Sijui pengine utuambie hiyo fruit fly kama tunaitibu aje. Ndio huyo mtu aweze kuelewa, alafu tumalizie na Mr. Karanja. Okay. The fruit fly, the container that you are holding there is the one that is used to trap fruit fly. It contains some chemical elements and some attracting agents. And what I usually advise farmers, please, if you are farming, make sure that you put the traps on your farm. And we have a Bactrocera block, Ceratitis block, and the rest. That you make sure you put the right species in your farm. All right. So if you are not sure which species you have, you can place the two of them. Right. They are easily accessible in nearby agrovets. Right. Make sure you have them and you are placed. And it's for monitoring the whole of your farm. And you don't buy 4, you buy 2 if you are not sure. Bactrocera block and Ceratitis. Unaweka hapo ndani. Then unaweka hapo ndani, una hang on your tree. The first hanging branch. Make sure you hang it there. That you will be able to monitor your farm. And for mass controlling, we put 10 per acre. That is killing. That is where I was coming to next. Na hiyo picha ni ametuma hadi picha ya kuonesha kile ambacho anaona ndani ya avocado yake. So umesema anaweza tumia hii apate hiyo dawa aeke 10 of this in an acre. That is for mass controlling. Mass control. All right. Wacha nikuje kwako Mr. Karanja. Yes.
maybe in 30 seconds. Besides the fruit fly, kuna hiyo FCM, which is also a pest inasumbua wakulima sana. In 30 seconds, mwambie aneza ishughulikia kiaje. Aha, I will start by identifying, because that is the very important stage for every farmer. Identify whether you have the false scalding moth. It is a moth, a butterfly, let me use that, or a moth that comes, it flies to your avocados. I have seen people trying to spray chemicals. It will not work. You'll waste your money, because it comes at some, maybe early in the morning or late evening. It lays eggs and it flies away. So how do you do it? You have that trap that you have with you here, there, Gena. The pyramid one, the one, that one. That is the trap that we use now to bring together, or to bring the false coding moth. It attracts. It has a chemical that attracts the mature moth. That's pheromone. That's pheromone. Yeah, it attracts all the moths to the avocado. I'll explain how you need to position them in your farm. Don't centralize them to the center part of the farm. Put them along the periphery, so that if they are coming from the neighboring farm, they are trapped as they enter, before they destroy your farms. We can talk more about that. Yeah, this show always feels very short when the topic is hot. All right, so hii ni a false code FCM, false code moth, na watu wa fruit fly, watumie hii. Asanteni sana. We've come to the end of the program. Unfortunately, because of time, we have to wrap it up there. Thank you so much for being here, and thank you our viewers for being with us from the start to the end of the program. We hope you've learned a thing or two about avocado farming in Kenya. We'll see you again tomorrow. The agenda will be on subdivision of agricultural land in Kiambu County. Until then, have yourselves a fantastic evening. My name is Violeta Ngina. Goodbye.